السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم. اليوم إن شاء الله حنكمل ب chapter 17 وراح نتناول section 17.4. في البداية خلينا نختار القلم. So this section 17.4 talks about equation of motion for the second type of motion. Okay, so in previous section 17.3 we talked about the translational motion. And there are two types, translation rectilinear and translation curvilinear in section 17.3. Now in section 17.4 we'll continue the equation of motion, summation of force in x and y and summation of moment for the second type, rotation about fixed axis. And this a very good example of rotational about fixed point. Okay, so the objective of this section is to analyze the planar kinetics of rigid body, okay, undergoing rotational motion. So here is certain applications, okay, so you can read it later on. And here another example, okay, another application, so you can read it, Sharpie impact test, okay, or Sharpie impact machine. I think this is experiment in material lab and for mechanical engineer, for industrial engineer, and for civil engineer. I think they will take this experiment. I don't know in which lab. Okay, so but this is Sharpie and this is rotation because here we have fixed point. So please read it carefully and try to answer those questions. Okay, let's start with the theory first. So here you can see this rigid body, okay, in blue color, okay, and you can notice very carefully that here we have the centroid, okay, this is G, okay, and here this is point of rotation. So this point is fixed, and any point far away from point O, okay, rotate about O, okay. So any point here, for example, this point will rotate about O, okay, I can name it A for example, okay, and the rotation make circles. So this is the path of point A because it's rotate about fixed point. So when a rigid body rotate about fixed axis, okay, and this axis perpendicular to the plane of the body at point O. So imagine here about this fixed point we have axis perpendicular to the screen of laptop or your mobile, okay. So here we have axis perpendicular passing through point O, at point O fixed, okay. The body center of gravity, point G, okay, move in a circular path of radius RG. So point G, which is the centroid, far away from point O, a distance, and this distance we call it RG. Okay, so thus the acceleration of point G, because now point G rotate, and any point rotate in a circular path about fixed point, let us name it O. Okay, so this point on this curve have two type of acceleration: tangential in the direction of rotation, okay, so this is the positive direction of tangential acceleration, and we have another component directed toward point of rotation, okay, so and we call it AG in the normal direction, okay. So here we have tangential direction, okay, and we have normal direction. This is the positive direction for N and for T, and usually we select the positive direction based on the point that we are dealing with, okay. So thus the acceleration of point G can be represented by tangential component, and you know exactly this equation, okay, from previous sections, okay, or previous chapter. So AG acceleration for the centroid in the tangential direction equal alpha cross product RG, distance between G and O, okay.
and here we have cross product. Either we can use dot product or cross product. Okay, so either we are caring about magnitude, so we put it like this without cross product, or we care about magnitude and direction. In this scenario, we used cross product. Okay, so here we care about magnitude only because we know the direction. Okay, and the normal component AG, acceleration of the centroid with respect to normal direction, and this equation equal omega squared RG. Okay. Since the body experiences an angular acceleration, its inertia creates a moment of magnitude AG alpha. Okay, we talked before that in section 17.2, the general section. Okay, any rigid body rotate, so we have acceleration. Okay, moment due to acceleration, and we have moment due to angular acceleration, and its magnitude is I cross product alpha. Remember section 17.2 when we talk about summation of moment of external force must equal summation of moment of kinetic. Okay, and those kinetic either due to acceleration, okay, or due to angular acceleration. So since the body experiences angular acceleration alpha, okay, its inertia I creates a moment, so the multiplication of inertia multiplied by alpha create a moment of magnitude Ig alpha. And keep in mind, this inertia is about centroid, and also we can take it about any other point, as we'll see in the coming slide. So this equal to the moment of external forces about point G. So this is, we talked that this equation has two parts. So this part for external forces, and this moment due to kinetic. Okay. Thus the scalar equation, now we can write very easy the equation related to rotation about fixed point. Okay, we have specific equation for translation, and now we have specific equation for rotation about fixed point. So this is equation 1 in the normal direction, okay, which is equal to summation of force in the normal direction. بنشوف وين في عندنا forces بيمشوا بنفس اتجاه النورمال axis, and this is equal m ag acceleration in normal direction, and the equation of normal direction equal to omega squared multiplied by rg from here. Okay, we substitute it in here. Now summation of force in t direction equal to mass multiplied by ag tangential, and m ag tangential equal to alpha rg. Now, summation of moment due to about G due to external force, so this part external force, okay, external force and moment, okay, equal to summation of moment due to kinetic. So once we take the moment about G, so this acceleration will cancel out, and this acceleration will cancel out, and we end up with Ig alpha. Okay, so المقصد إذا أخذنا أي نقطة ثاني غير الجي حيكون في عندي هذا الترم بلس، بنشوف هل هذه حتعمل، يعني مثلا لو اجيت حكيت بدل ما بدي اخذ moment about G or ممكن اخذ summation of moment of the external force about O. This is equal what? Summation of moment due to kinetic. ايش عندي من الكينيتيك بيعملوا moment؟ في عندي الاي جي الفا تعمل moment. اوكي، ومين كمان؟ بلس ال AG in the normal direction passing through O. So هذه مش رايحة تعمل moment about O. مين بيعمل moment about O؟ this one. Okay, so باجي بكتب هون M AG
tangential multiplied by perpendicular distance between them. So هذه بعيدة عن النقطة O، مسافة مقدارها RG. اوكي سو هذه معادلة 1، هذه معادلة 2، وهذه معادلة 3. سو معادلة 3 احنا حرين بالاختيار، اذا بختارها على السنترويد او about point O. اذا ما فهمتوها من اللي كتبته قبل شوي هيها موجودة في السلايد اللي بعده. اوكي so note that summation of moment about G هذه ايش بتعني؟ moment equation may be replaced by moment summation about any other point. okay so either زي ما حكينا باخذها about centroid or any other point. so summing the moment about center of rotation بدل النقطة G حاخذ نقطة ثانية. ايش الاختلاف؟ طلعوا عليها هون هذه الرسمة اللي هي الفري بادي دايجرام، حكينا في عندنا رسمتين دائما حيكون فري بادي دايجرام بيكون عليها كل الاكسترنال فورس واللي هو الشق الاول من معادلة المومنت. الشق الثاني من معادلة المومنت اللي هي رسمة الكينيتيك، نفس اللي كنا نعمله في السكشن اللي قبله. رسمة الكينيتيك ايش في عليها؟ في عليها المومنت due to tangential، مومنت due to normal، ولاحظوا انه المومنت due to normal حيمر في مين؟ نقطة التثبيت، النقطة اللي بيدور حواليها كل الجسم. لأنه دائما النورمال دايركشن تتجه لنقطة التثبيت. directed toward the point of rotation. so عندنا هذه وعندنا هذا التيرم بالكينيتيك، وفي عندنا الاي جي الفا. so إذا أخذت السميشن of moment about G automatically هذا التيرم بكنسل وهذا التيرم بكنسل. بس إذا أخذتها about زي ما حكينا قبل شوي، إذا أخذتها about O مين التيرم اللي حيكنسل؟ فقط هذا لأنه بيمر في النقطة O، وعندنا moment due to this term لأنه بعيد مسافة مقدارها RG. وعندنا هذا التيرم كمان بيضل موجود. أي summation of moment about O هذه للإكسترنال فورس التيرم الأول. so هذه from free body diagram بجيب الفورسز والمومنت. والتيرم اللي عندي هون منين بجيبه؟ من الكينيتيك دايجرام زي ما حكينا. so حكينا قبل شوي إنه التيرم الوحيد اللي بشطب اللي هو النورمال دايركشن. هذا التيرم بضل موجود، أيوه mass multiplied by tangential، وبنضربه في مين؟ perpendicular distance. RG mg in t direction، وهذه AG alpha as. ولاحظوا هون both of them positive. why they are positive؟ لأنه هذا بلف بهذا الاتجاه احنا معتبرينه positive اللي هو الكاونتر كلوك وايز، وكمان هذا التيرم إذا بستعمل الرايت هاند رول بلاقيه بلف كاونتر كلوك وايز. so both of them positive. هذا positive وهذا positive. بس بدي تلاحظوا هون إذا عوضت مكان ال AG tangential عوضت قيمتها اللي هي ألفا في R، إيش بصير في عندي؟ عندي R، طبعا هذه الR اللي هي RG كمان، بصير في عندي 2RG or squared RG. so هيها squared RG multiplied by الماس، وفي عندي ألفا في هذا الترم، وفي عندي ألفا بهذا الترم، باخذهم common factor. باخذهم outside. here في حدا بتذكر هذا الإيكويشن إيش تمثل؟ إذا أخذت الألفا common factor وخليتهم هدول لحالهم، متذكرين الباراليل أكسس ثيورم؟ so هذه ال AG plus MRG squared اللي هي الباراليل أكسس ثيورم about whom؟ about O. so from parallel axis theorem IO تساوي IG plus M اللي هو section 17.1 البارت الثاني من هذا السكشن. لما استعملنا الباراليل أكسس ثيورم. so yes لأنه أنا أصلا ماخذ المومنت about O، so هذه المعادلة رايحة تنتهي IO with respect to alpha. كيف عملنا summation of moment المعادلة الأولى about G شو كانت بتساوي؟ IG with respect to multiplied by alpha. هي the same summation of moment about A. بروح ببدأ دائما حنبدأ from here. ما تستعملوا النتيجة النهائية، ما تستعملوا هذه دائما. دائما ابدوا from here، وإذا حبيتوا تختصروها بهذا الشكل اختصروها. بس عشان تشوفوا إنه دائما في النهاية برجع وبكتبها بهذه الطريقة.
okay. So consequently إذا بدي أخذ بدل النقطة G أبدل وأخذ النقطة O، حكتب الثلاث معادلات. summation of moment هذه as is، وهذه about summation of force about N as is، summation of force about tangential as is، وهذه المعادلة الوحيدة اللي بتتغير بتصير summation of moment about O تساوي IO ألفا، وهذه ال IO ألفا بدل ال IO شو بكتب؟ IG plus MRG squared. وأنا أنصح دائما تبدو from here، إيه عشان ما تتخربش. procedure for analysis نفس البروسيجر للشابتر اللي قبله، للسكشن اللي قبله. So establish an inertial coordinate system. نختارهم عادة بالروتيشن حختار ال NT. Okay. NT coordinate system. Draw free body diagram. free body diagram نبدأ في الرسمات دائما. Okay. وبنفرجي وكمان بدنا كمان نرسم الكينيتيك دايجرام. سو عندنا حيكون رسمتين. compute mass moment of inertia IG or IO. okay. وهدول منين بجيبهم من الرسومات الجاهزة، ما في داعي أطبق الانتجريشن R squared dm. okay. ما في داعي. سو بروح على الرسمات الجاهزة وبطول المعادلة. okay. write the three equation. بعد ما أمشي بهدول البروسيجر بوصل لحد كتابة المعادلات of motion and identify the unknowns. لازم يكون عدد الunknowns مساوي لعدد المعادلات. okay. عندنا 3 معادلات فبالتالي عندنا 3 unknowns maximum. and solve for the unknown. use the kinematics if there are more than 3 unknowns. okay. هلا في بعض أحيان بتزيد عدد الأنونز، بيزيدوا عن 3. إذا زادوا ممكن أستعمل kinematics. use the kinematics. كيف يعني kinematics؟ الإكويشن أوف موشن الشابتر 12 ممكن نستعملها، نستفيد منهم إذا كانت الأكسلريشن كونستانت. حنشوف المعادلات وحنشوف الأسئلة ونشوف كيف متى بنستعمل معادلات إكسترا عن المعادلات المهمة. أوكي، خلينا نبدأ في أول example. example 17.4.1. Let's read the question together. Okay. The uniform cylinder rod. So هذا نوع الشكل اللي عندنا. cylinder rod. هذا هو cylinder rod. This one. ولاحظوا إنه هذا cylinder rod مثبت عند هذه النقطة. هذه النقطة O. Okay. قبل لا أكمل قراءة السؤال بدنا نشوف كيف ممكن إيش اللي إحنا شايفينه، نفهم شو إحنا شايفين. وهذا السلندر رود وين نقطة مركز الجسم، مركز الجاذبية، السنترويد. طبعا إذا هذا 0.3 وهذا 0.6 معناته كلياته كم؟ yes 0.9. وبالتالي وين السنترويد مكانها؟ exactly at the middle اللي هي 0.45. okay. so here is the centroid. وهسميها نقطة G. okay. بالتالي النقطة O بعيدة كم عن النقطة G؟ إذا كانت هذه distance 0.45 again. So either from this side or the other side. From here إذا باجي بطرحهم this is far 1.15. okay. So كل هذه قبل أن نكمل قراءة السؤال. So this cylinder rod has a mass of 15. So هذه هي الماس للcylinder rod. Determine the horizontal and vertical components of reaction at point O. So هذه البوينت O زي ما انتم شايفين أكيد حيكون عليها reaction. I will assume them. هذه حفرضها بالpositive direction OY، وهذه كمان حفرضها في الpositive direction OX. okay. أنا لسه لحد الآن ما فرضت الاتجاهات لا positive ولا negative، بس فرضية حطيتهم بهذول الاتجاهات. So we need to find OX. So هذا أول unknown. OY هذا ثاني unknown. okay. So هذا أول unknown، هذه ثاني unknown. وكمان السؤال طالب angular acceleration of the rod. So we need to find out the angular acceleration alpha of the rod.
just after the cord is cut. So قبل لا ينقطع الكورد، إذا كان هذا مش مقطوع صارت المسألة static، بطلت دايناميك. okay once هذا اللاين انقطع، حيبدأ السلندر رود حيبدأ إيش يلف بانجلر acceleration. okay so هذه النقطة جي. طيب معناها كان ثابت once إنه قطعته بلش السلندر يتسارع. بس how about its velocity؟ هل كان له سرعة جسم؟ no. هل كان له angular velocity؟ كمان لا. so الأوميجا لهذا الرود by default equal to 0. ليش؟ لأنه كان constant. أول ما ينقطع الكورد ببلش يتسارع. okay ولكن سرعته بتكون 0. its velocity 0 as well as the angular velocity 0. ولكن الانجلر acceleration لا تساوي 0 لأنه حيبلش يتسارع. okay so how many unknowns؟ this is first unknown, second unknown, and here we have third unknown. okay now let's go to the solving board. okay here is the solving board, and let me draw the cylinder rod. okay so here is the cylinder rod, and here is the point of fixing. okay so at the point O, and here we have point G. okay I'll draw two drawings, one for the free body diagram and the other for the kinetic. okay so here is point, fixed point, okay O, and here we have the centroid G. so in the free body diagram, what do we have? We have the reactions O Y, and we have OX. okay and on the centroid we have the weight. Do we have here tension at the cord? Here do we have tension? No, because the cord is cut. okay so we don't have tension. so that's it. Let me erase this one. okay so that's all. Now regarding kinetic, point G far away from point the fixing point. okay so point G will rotate in this circular path. Then what do we have on point G? We have acceleration in the tangential, so this is AG tangential, and we have AG directed toward point of fixing, so this is AG normal. okay what else? What do we have on the kinetic diagram? We have AG IG, sorry, with respect multiplied by alpha. okay IG multiplied by alpha. okay very good. so I skipped the first step in the solving procedure, which is determine the positive direction of the coordinate system. so I prefer to put the positive direction according to the directions of the acceleration. So the tangential acceleration directed toward down, so this is tangential positive according to this one. So and the normal directed toward the positive one directed toward to this direction, so this is N. okay how about rotation? According to the mass moment of inertia, so here is the positive direction. I prefer to do this. Otherwise you have to substitute minus in front of acceleration and I if you assume the other directions. okay so دائما اعتمدوا على اتجاهات التسارع والماس مومنت اوف انرشيا. طيب خلينا نبدأ بأول معادلة. أول معادلة بتحكي لي النورمال دايركشن، خلينا نبدأ فيها. هذه البوزيتيف نورمال دايركشن
Okay, so summation of force in the normal direction equal to M A G in normal direction, and this is equal M omega squared R G in the n direction. Okay, but we mentioned at the beginning that the omega equal to 0. Okay, so this problem starts at the moment of cutting the cord. Okay, so there were no angular velocity. We have only angular acceleration. So this is equal to 0. Okay, so summation of force in the normal direction equal to 0. So summation of force in the normal direction equal to 0. Which force directed toward normal direction? What do we have? We have reaction OX in the, so this I can name it ON, and this one I can name it OT. Okay, instead of N and Y. So ON and OT. So we have ON in the normal direction. Do you have any other force in the N direction? No. Okay, so from here ON equal to 0. So this is the first answer, equal to 0. Okay, now let's move to the second equation. Second equation, we have summation of force in the tangential direction equal to M multiplied by AG in the tangential direction, and this is equal mass alpha RG. Okay, so and the positive direction is directed downward. Okay, so this is positive the direction. If we assume the opposite, what we can do, what is the modification? We add here minus. If we assume it, this is positive direction. If you start with this assumption, okay, you must substitute minus. So this is why I select the axis based on the tangential acceleration and normal acceleration. So which force directed toward tangential? We have weight. Okay, we have weight, and we have OT. Okay, so let me go back to the equation. So OW in the positive downward, positive, minus OT, okay, upward, minus, and this is equal M alpha R G. So regarding the weight, it's mentioned in the statement of the problem that we have cylinder rod of 15 kilograms. So 15, this is mass, 15 multiplied by 9.81, this is weight, minus OT is unknown, okay, and this is equal to 15 multiplied by alpha, again it's unknown, multiplied by RG, distance between centroid and O, the fixed point, which was 0.15. Okay, so this is equal 147.15 minus OT equal to 2.25 alpha. So this is the first equation. So this is a single equation with two unknowns. So in order to solve it, we need another equation. Okay, so the other equation is the summation of moment. Which is better, to take it about O or about G? What do you think? I'll let you think for 5 seconds. The best action is to take it about summation of moment about O.
Okay, and the positive direction, as we mentioned, counterclockwise. Why about O is better? Because if you take it about O, you will cancel out the reactions passing through point O, as well as the normal acceleration. And this is equal to, so the first term from free body diagram, the second term from the kinetic. So which kinetic does moment about O? Ig alpha, correct? What else? And the tangential, because there is perpendicular distance between G and O, plus, so Rg, the perpendicular distance, multiplied by the force, which is M Ag in the tangential direction. Okay, so which force does moment about O? Which one? We have weight, and the reaction, as I said, cancelled. So only weight, and this weight will do counter clockwise, which means positive. So omega multiplied by 0.15, sorry, it's not omega, W weight multiplied by 0.15, okay, multiplied by, and this is equal Ig alpha. Ig, this term, from where? From where this term? From the shapes, from the mass moment of inertia figure. Okay, so here we have cylinder rod. Cylinder rod, if you go back to those shapes, you will find out that it's equal to 1 over 12. Okay, about G. Okay, remember, when you go there, you must select the mass moment of inertia about G, which is equal to 1 over 12 m mass of this cylinder rod multiplied by L squared. Okay, multiplied by alpha plus, here tangential acceleration is alpha r, and we have already r, so alpha rg squared multiplied by mass. Okay, multiplied by mass. So let me substitute the numbers. Okay, so we have W, which is 15 multiplied by 9.81. Okay, multiplied by the distance, which was 0.15. Okay, and this is equal to 1 over 12, 1 over 12, 1 over 12 multiplied by 15, which is m, multiplied by length, which was 0.9 squared. Okay, multiplied by alpha, plus alpha multiplied by mass 15 multiplied by distance, which is 0.15 squared. Okay, alpha m r squared. So the left side equal to 22.07, and this is equal to 1.0125 alpha, or I can take alpha as a common factor, so this is plus 0.3375, and between brackets this is multiplied by alpha. So alpha equal to 16.35 rad per second squared. So this is the second requirement, angular acceleration of the cylinder rod. Now, if we name this one 2, and the previous equation, we can name it 1. This is the previous equation. Okay. Now this is 1. So if we substitute 1 in 2, let me go back here. So let us write
So substitute 2 in 1. You will find out O T, the reaction in tangential direction equal to 110 newton. Okay, so this is the answer of the second or the third requirement from this question. Okay, let me go back to the PowerPoint. So yes, here the answer. Here is the answer. OX equal to 0, OY 110, and the acceleration equal to 16.34 or 5 rad per second squared. Okay, so here you need to take care of the directions. That's it, and everything the same. Very simple. So the direction of N and T and the angular rotation depends or based on the acceleration and the acceleration AGAN and the angular acceleration. Okay, so based on them, determine or fix the axis or the. Okay, so that's it for this section. But before, let me give you an overview of this question. I will not solve it. Okay, I leave it for you to solve it. Okay, and here I'll ask you for the first one. Okay, before lecture of Tuesday قبل محاضرة الثلاثاء، أو خلينا نحكي لنهاية يوم الثلاثاء، اللي بيقدر يحل هذا السؤال ويصور حله هو بحله فيديو. Okay, so this is the mission. I'll give you up to the end of Tuesday. Okay, لنهاية يوم الثلاثاء تصوروا حله، تحلوه بإيدكم وتصوروا الحل كيف أنا بحل لكم بنفس الطريقة. اوكي، وترفعوه تبعتوا لي اللينك اشوف حلكم. سو اللي بيعمل زي هيك حاطيه علامة وحنشوف متى حنحسبها قصدي وين حنحسبها، بيز على الكوزات ولا على الهوم وركات. اوكي، so I need from you to solve this problem step by step وتصوروا لنا تعملوا تسجيل للحل نفس اللي بعملكم اياه exactly. اوكي، so هذا كل اللي بدي اياه منكم بهذا السؤال. بس قبل خليني افرجيكم اعطيكم هيك hints عليه. Okay, so if we have a sphere, the mass of the sphere, so here we have a system and this system consists of two rigid body. هذا first our rigid body and here we have another rigid body. هذه من الأسئلة كثير مهمة. Okay, بما إنه عندي two rigid body معناته في عندي two centroid. هذا G1 ممكن أسميه. Okay, وهذا G2. Okay, لأنه هذا إله mass وهذا إله mass. So this is mass of the first rigid body. هذا الماس the second rigid body. Okay, and the pendulum, so هذا هو السيستم اللي عندنا has an angular velocity 3 راد per second. so هذه الثلاث مشتركة للثنتين لأنهم ملحومين مع بعض بيتحركوا مع بعض as one body. when theta equal to 45, so هذه 45. Okay, and the external moment 50 Newton per Newton meter, sorry. So here we have external moment. Find the reaction at point O. reaction at O. طيب قبل لا أحدد اتجاه الرياكشن at O وقبل لا أحدد الكوردينيت سيستم دائما حكينا تحديد الكوردينيت سيستم based على مين؟ على اتجاهات الاكسلريشن والانجلر اكسلريشن. اوكي، خلينا مثلا نشوف G1 قاعد بلف حوالين O. اوكي، at the instance لما ثيتا بتساوي 45. so بهذه الحالة هذه الجي كيف بيعمل بيعمل تراك وكأنه دائرة. اوكي، so في عندي هون tangential AG tangential. لاحظوا وين البوزيتيف دايركشن للتانجنشال وين البوزيتيف دايركشن للنورمال. اوكي، so this is AG normal. وين عرفت الاتجاهات الاكسلريشن بقدر اروح احكي I'll assume النورمال دايركشن بهذا الاتجاه and I will assume التانجنشال دايركشن بهذا الاتجاه. وين الاتجاه الروتيشن بوزيتيف بنفس اتجاه الدوران. اوكي، so هذا اتجاه الدوران البوزيتيف. so هدول هم الاتجاهات اللي حتعامل معهم بالسؤال. طيب والبادي الثاني ما هي ال AG normal
طبعا أي واحد بده يسلم هذا التاسك، ليش أسميه الهوم وورك؟ بدي أسميه تاسك، بده يعيد هذه الخطوات شرحها زي ما أنا بشرح طبعا. أوكي، في عنا AG tangent. أوكي، طبعا AG2. تمام. سو هذا بالنسبة للكيناتيك. الكيناتيك هينا صرنا عارفين الرسمة تبعته. طيب الفري بودي دايجرام شو في عنا؟ احنا حكينا انه هذا هو النورمال وهذا هو التانجنشال. اوكي، فباجي على الرياكشن ما بروح بحكي عندي رياكشن بهذول الاتجاهات. اذا عملت زي هيك بهذول الاتجاهات حروح اضطر احللهم لانه هذا هو الكوردينيت سيستم اللي عندي. فايش الصح؟ ايش الصح اني أنا اعمل؟ الصح اني اجي احكي هذا هو الرياكشن في النورمال دايركشن، سو او ان، وين التانجنشال؟ ايوه في نفس الاتجاهات الكوردينيت سيستم اللي اخترناه. اوكي، مين اللي حيفرق؟ الويت عندي فيرتيكال حيكون، فحضطر اني احلله لانه عندي الزاويه انا هون 45. فهذا الويت حيتحلل، اشي حيتحلل هيك واشي حيتحلل هيك. اوكي، and here we have another weight. so هذا الويت حيتحلل باتجاهين، بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. so الاشي الوحيد اللي ححلله هو فقط الويت. تمام. so عندي weight وعندي here another weight 2. اوكي، في عندي moment external وفي عندي الرياكشنز. so هذول هم اللي موجودين على الفري بودي دايجرام. حلوها، شوفوا الجواب لازم يطلع معاكم زي هيك. اوكي، ستيب باي ستيب. ولازم تصوروني محاضرة مسجلة لحل هذا السؤال للي بده ياخد البونص لهذا التاسك. اوكي، مسجلة، مش حل وتصوروا لي اياه، صوروا فيديو للحل ستيب باي ستيب. اوكي، طيب that's it for section 17.4. let me start with the new section. okay, section 17.5. This is the last section in this chapter. Again, equation of motion, but now for the last type of motion, which is the general plane motion. Okay, general plane motion. So here in this figure, you can notice that this boat moving in this direction. Okay, but at the same time, we have another small boats. Okay, this ship, and we have two boats here. We have force acting in this direction, and we have another force acting in this direction. So as long as this one move, it will rotate because of these the forces due from these two points. Okay, so it rotates and it translates. This is general plane motion. So the objective is to analyze the planar kinetics, okay, of rigid body undergoing general plane motion. Here, this is a very good example. This heavy equipment, okay, soil compactor. Okay, if we take this one as an example and we need to draw free body diagram and kinetic diagram, what do you think? What do we have? Here we have this is fixed point, so we have reaction on it, and we have weight, we have a friction. Okay, if this one move in this direction, we have friction in the other direction. Okay, and we have normal force. Okay, so if I proceed, so yes, we have weight, we have reactions, and the bearing. Here we have bearing, where this wheel rotate about this point. Okay, and we have friction with the ground and normal force from the ground. Okay, so this is free body diagram. Okay, now kinetic diagram. This one translate. So we have MAG in the horizontal direction only, and we have also angular acceleration multiplied by mass moment of inertia. Okay, so this is the kinetic diagram. Here he asks about IC. Do we have IC here? If it is without slip, yes, we have instantaneous center of zero velocity. Here we have another example. Okay, lone ruler. Okay, so this one rotate as well as it will translate. Okay, translate and rotate. So this is general plane motion problem. Here another example. Okay, this person
drive a car, so he is translate in this direction. Once he applies brake, it will translate, okay, but again he will rotate, okay. So this is another example during an impact, okay. Okay. So next lecture I'll start from here, okay. I'll start from this slide. Make sure that you will be able to solve the solved example in 17.4 as well as the suggested problems plus the question in the slide. Okay, try to do it, please. So up to here, I'll see you in the